good morning and welcome back to my channel. You are watching Debonil Zone, and I know that I am very lazy, and so I am thinking of doing something very different. And today's 30th April, and now the time is approximate 10:30. I ended up doing my first class. I ended up doing my first class of school, and now I thought that making something content, because I every day I will think that I will make this or that and this and that, and after that laziness overtakes. Great deal. So my morning started with this handful of cornflakes. Just kidding. I don't eat like that. No, seriously, I don't eat like that. That is only for fun. So I was talking that I am making a vlog, and this is a vlog which I will tell that I don't know why I am filming this, and after knowing the reason why I film this, I again forgot. So basically, typically, peculiarly, what you will say, I don't know, but this is a kind of a pointless vlog, and I named this vlogs called Laze vlogs. Laze matches with this, and this is a vlog like that. Do show the picture, you will know that lazy and vlog. Like that only. So typically or peculiarly, or I don't know what, but I'm speaking a lot without any reason. So let's see what I do in a vlog. Firstly, I thought of doing something that aesthetic study vlog, but then I realized that I do not study. I study, but I am not a kind of a that studious. It will chilled milk. Awesome. So now, basically, I am waiting for the class to start. Yeah. And literally, this means that I literally hate online classes. Means no interaction with friends. Though we are on Instagram, WhatsApp, and in between classes we can talk, but still that face-to-face interaction and that fun we can't do, which is I miss the most. And the tuitions are going online also. After thinking a lot, I made this vlog, and I am doing chapat 3:30 seconds. That's 3 minutes 30 seconds. Wow, pointlessly talking. So without talking further, I will be getting into the vlog, and I don't know what to do, but the things I will be doing, I will be definitely showing you all that. So, the main thing, if you like my vlogs, if you like my channel, if you like my content, then like it, comment down, share as much as possible, and never forget to subscribe my channel. Excess होएगा लोग क्या ना bang. Yesterday, I had the same thing, and it took literally 3 hours to eat. Means I was eating less, doing class, and talking more. Nothing else. So today, without more further health and habi jabi, হেদা বেদা অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, বেশি কিছু না বলে আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করবো, আর আমার ভাষাটা হুট করে চেঞ্জ হয়ে গেল বিকজ ইংলিশে বলতে বলতে লাস্ট আমার বাংলা চলে আসে। দ্যাট ইজ নট আ পয়েন্ট, I can still speak in English, but I feel like I must speak in Bengali. Why I am showing my third class face? I'm done with it. Now move on to the vlog.
তো অনলাইন ক্লাস শেষ, তো এখন বাইরে যা গরম পড়ছে, তো সকালবেলা স্নান করিনি, এখন গিয়ে আমি স্নান করবো। সো সারের পর বাকিটা দেখা যাচ্ছে যে কী হবে না হবে। সো ততক্ষণের জন্য সো আফটার টেকিং দ্য শার, হ্যাঁ আমি জানি এখন আমি একটা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে আছি। হ্যাঁ, সো আই ওয়ান্ট টু বি প্র্যাকটিক্যাল দ্যাট এই মাথা ব্যথা করা গরম, মানে লেট মি গেট সাম টার্মস, ওয়েট ফর 2 minutes। হ্যাঁ, মাথা চড়া গরম, এর মধ্যে কেউ একটা ফ্যান্সি টি শার্ট পরে কোনো ব্লগস বানাবে না। মানে রিয়েলিটি হচ্ছে আমি এখানে গরমে পুড়ে যাব, মানে গরমে ঘাম ঝরতে থাকবে, তো আমি একটা ফ্যান্সি টি শার্ট পরে ব্লগস বানাবো। নো, আই কান্ট। সো ইউ হ্যাভ টু বি উইথ মি লাইক দিস অনলি, অর ইউ হ্যাভ টু সি মি লাইক দিস, বিকজ যারা বাড়িতে আসে আমার ফ্রেন্ডস, তারা বেশিরভাগ আমার একটা স্যান্ডো গেঞ্জিতেই পায়। হ্যাঁ, টিউশনে সেজে বুঝে যায়, সেটা আলাদা ব্যাপার, গেট আপ টেট আপ নিয়ে, বাট বাড়ির মধ্যে একটা স্যান্ডো গেঞ্জির একটা হাফ প্যান্ট। তো কন্টেন্ট বানানোর আজকে কিছু ছিল না, ব্লগটা কেন করতেছি সেটাও জানি না। তো আই নিড সাম কন্টেন্ট 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 তো এই জন্য এখন আমি বানাচ্ছি রুম ট্যুর অফ মাই রুম। ওয়াও, রুম ট্যুর অফ মাই রুম, শাবাশ। তো বেসিক্যালি এখন আমি যাচ্ছি বাইরে, তারপরে আচ্ছা কিছুটা দেখা যাচ্ছে, তো রুমের থেকে স্টার্ট করা যাক। And guys, this is my room. I got a fancy chair here with a very fancy cushion. And next to this is a bean bag and I don't know. আচ্ছা, ওইটা মা ধুয়ে রোদে শুকিয়ে তারপর আমার এটার উপর রেখেছে। বাহ, ভালো কথা। Here is the switchboard and here a lovely painting, একটা fan, and here I got my broadband, Wi-Fi, whatever you say, and a fuldani, which is also covered with a plastic, ताकि धुला ना पड़े। Wow, and this is a window, big size. ওইটার ভুলভাল মিনিং কেউ বের করো না। আর এটা দিয়ে যে ভিউটা আসে আমার, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি থার্ড ক্লাস। আই লিটারালি হেট দ্যাট। এই জন্য ম্যাক্সিমাম টাইম এই জানলাটা ইউজই করি না, মানে খুলে রেখে দেই। ও সরি, নাও ইফ ইট কামস টু দিস, why is that it is here and these things also. हाँ, তো দিস ইজ আ কিং সাইজ বেড, ডাবল বেড, কিন্তু আমি এখানে শুই না। খুব ভালো, আমি ডাউন স্টেয়ার্সে শুই, বিকজ সারাদিন রোদের তাপে ঘরটা গরম হয়ে যায়, আর রাত্রেবেলা অগ্নিকুণ্ড মনে হয়। ভীষণ ভারী ওয়ার্ড ইউজ করলাম, মানে বার্নিং রুম মনে হবে ওই সময়, থাকার জন্য অযোগ্য। হ্যাঁ, শীতের সময় এই রুমটাই সবার থেকে বেশি কোজি আর কমফোর্টেবল হয়ে যায়। অ্যান্ড হিয়ার ইজ আনাদার টাইপ অফ মাই সেট আপ। হ্যাঁ, এখানে বসে আমি মাঝে মধ্যে ভিডিও শ্যুট করি, যেটা আবার ডিলিটও করে দিই, কারণ সেটা আমার পোষায় না। হিয়ার আই হ্যাভ মাই 2 স্ট্যান্ডস অ্যান্ড হিয়ার আর মাই ইলেকট্রনিক্স, বেসিকলি আমার মোবাইল একটা, যেটা দিনরাত চার্জে দিয়ে রাখি। অ্যান্ড হিয়ার আই গট, আচ্ছা ওখানে একটা ফ্যান ছিল, যেটা একটু পরিষ্কার করার জন্য আমি বাইরে দিয়ে দিয়েছি। এটা হচ্ছে আমার টেবিল, এখানে সব মেস করে রেখে দিয়েছি, সব জঞ্জাল। সকালবেলা অনলাইন ক্লাস করছিলাম, মানে খাচ্ছিলাম, হ্যাঁ খাচ্ছিলাম, লেজেন্ডারিলি খাচ্ছিলাম। আর আমার পোপার তখন হয়েছে যখন এই হেডফোনটা ইউজ করতে করতে, এটা হচ্ছে একটা বোটের হেডফোন, আই গট ইট অ্যারাউন্ড 1500। ইউজ করতে করতে চার্জ দিতে মনে নেই, হুট করে দেখি কিছু শোনা যাচ্ছে না, তারপরে দেখি না সবাই শুনতে পাচ্ছে, আমি পাচ্ছি, তখন আমি তা এপিক ওয়ার্ড হেডফোনটায় শিফট করি। এখানে দেখানোর কিছু নাই, বুকস 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 কপিস বুকস। হিয়ার ইজ দ্য ওয়ার্ডরোব অর সামথিং, আলমারি, আলমিরা, হোয়াট এভার ইউ সে। আই কিপ অল মাই ক্লোথস হিয়ার, নট মি, মাই মাদার কিপস, কারণ আমি যদি ক্লোথস কিছু করতে যাই সেটা অলরেডি এখানেই থাকবে, আর তারপরে বেকার বেকার আমাকে পকেট। অ্যান্ড ইয়া, দিস ইজ আ ডোর টু মাই ব্যালকনি, personalized. I don't know why these things are here, but the view from this is also third class, but I love that during monsoon, কারণ এখানে বসে বৃষ্টির হাওয়া অনুভব করা যায়, কিন্তু বৃষ্টি অনুভব করা যায় না, নাথিং মাচ। সো এখন ঢুকে পড়ো, ঢুকে লাগিয়ে দাও, রোদ খাওয়ার কোনো ইচ্ছা নাই। And here I keep my untidy clothes, I don't know why,
দ্যাটস ইট। তো কন্টেন্ট বানানোর কিছু না থাকলে এরকমই ফালতু জিনিস বানাতে হয়, যাতে মানে অবশ্য আমার মতো আমি তো তাও বানাতাম না, বাট ডোন্ট নো ওয়াই আই মেড ইট, স্টিল আই লাভ ইট অ্যান্ড আই থিঙ্ক আই উইল বি আপলোডিং ইট, I don't know when, because wow, ঠান্ডা হাওয়া আসতেছে অনেক দিন পরে। ও আচ্ছা, একটা জিনিস দেখাতে মনে নেই, সেটা একটু পরে দেখাচ্ছি। তো যদি কোনো দিন ফালতু ব্লগ বানাতে হয় দেন গিভ ইট আ রুম ট্যুর। এরপরে যদি কোনো ফালতু ব্লগ আমার বানাতে হয় দেন আই উইল মেক আ হাউস ট্যুর, হোম ট্যুর। সো আপাতত আমার মাথায় কিছু আসছে না, তো আপাতত টাটা বাই বাই। তো এই ছিল আজকের আমার পয়েন্টলেস লেজ ব্লগস। হ্যাঁ, লেজ ব্লগস, বিকজ লেজির সাথে কিছু একটা বানাতে লাগা ছিল, তো লেজ ব্লগস আই মেড ইট, আই নেল্ড ইট, ওয়াও। তো যদি আমার ব্লগটা ভালো লাগে দেন গিভ ইট আ লাইক, মেক দ্য ব্ল্যাক থাম ব্লু। হ্যাঁ, যদি আই নো এভরিবডি ইউজেস ডার্ক মোড দিস ডেজ, তো মেক দ্য ব্ল্যাক থাম ব্লু, কমেন্ট ডাউন and subscribe my channel. Never forget to subscribe. If you are new to my channel, then please subscribe. Sorry, I didn't mean it, but please. And thank you for now. I will be making new videos every dash day, because I am not consistent. I am not constant. I just make random vlogs, random videos, and upload it randomly. So bye for now.